Muli po mga kababayan, ito po yung rambong ginawa natin nung una. Ito po yung part 2. Gagawin po natin siya ng mga kaluban. Ito po yung gagamitin natin, mga hardwood, kamagong. Bubuuin po natin sa mano-manong gawa ito. Lagyan po natin ng design. Ito po, tingnan nyo, mga hardwood po yan, solid. Ito po yung gagamitin pong simpleng pang-ukit, mano-mano lang siya. Kaya po, subaybayan niyo yung susunod na magkalalabasan nito. Huwag niyong kalilimutan na mag-share, mag-like, and mag-subscribe. Abangan po ninyo yung kalalabasan. Salamat po. Ngayon na po, sisimulan na po natin yung paghuhulma doon sa kamagok o paano suhulma maisukat. Yan po yung handle ng ating Rambo. Handle ng ating Rambo, pulo po na leon. Nangyari po sa kamagong.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.